бедолага, его закапывают. А точнее заливают бетоном. The end is near, my darling. The end is near, my friend. The end is near, my darling. So you better take my hand and then sing this song together. Song about the end. The end is near. The end is near, my friends. Oh yeah. So, you think you can make it in the world of Constructor? Your predecessor was not up to the job. You think you can cope with the demands of the city council and the mob, let alone those annoying tenants? I'll get it in the neck if I don't explain some of the basics to you. Your ever-important cursor is controlled using the left stick. You can push scroll the map by moving to the sides of the screen. Так, всем доброго времени суток, друзья. Сегодня у нас обзор по данной игрушке под названием Constructor. Тут еще какое-то кладбище располагается. Территория довольно-таки не маленькая, как я посмотрю. Ну и не сильно большая. Так сказать, для тренировки. Слушай, что тут на кладбище, 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 кладбище. Блин, одно действительно кладбище, обалдеть. Your ever-important cursor is controlled using the left stick. You can push scroll the map by moving to the sides of the screen. Well, there's no flies on you, are there? You can move the camera view around using the right stick on its own. Why don't you have a look around now? Так, в общем, мы закончили все-таки осмотр какой-то старой территории, заброшенной, где кладбище и все остальное. Да тут строить не перестроить. Ну. You can zoom right out by holding R2 and pulling down on the right stick. Well done. You're not as daft as you Так-то look. лучше будет. You can zoom back in by holding R2 and pushing up on the right stick. Кстати, дорогие друзья, это довольно-таки удивительно, что вспомнили о игрушке, которая была, я не помню, блин, по-моему, 98-й или 97-й, или вообще 98-й год, по-моему. Спустя 20 лет. Она выходила на комп, и была она даже на PS4. Кстати, заставки они полностью переделали, потому что заставки, насколько мне помнится, там были вообще изометрического такого характера. То есть прорисовки фактически никакой не было. Здесь уже более что-то напоминает мультяшное, так сказать. This is your HQ, center of all things important. You'd best protect it like it was one of your own. If this burns Музыку, down, it'll be естественно, они curtains for оставили you. старую. But don't worry, we'll dig you a nice grave in the yard. Rather than standing around picking your nose, let's get going by selecting this geezer. Point your cursor at his feet and press the X button. This is your foreman. You'll need him to build your property empire. He will instruct his own work team to do all the hard graft for you, whilst he files the risk assessments. А то, что русского языка не завезли в оригинал, это, извините, очень-очень плохо. Для таких игрушек нужен обязательно русский язык. And here they come. Your workers have finally got out of bed to do some hard graft. Send your foreman to the beacon we've just placed outside the HQ entrance by pointing and pressing the square button. His work team will always tag along. Тут еще какое-то и метро есть.
присутствуют, во всяком случае. Так, подожди, а тут я, получается, как понимаю, вражеская контора, что ли? Да. Здесь вражеская контора, красная. Фактически, кто больше вот здесь всего захватит, тот будет у нас и молодец. Можно так сказать. В общем, расстраиваться и расстраиваться. Так, что они тут могут? Честно говоря, я ее тогда еще помню, пытался что-то играть, но что-то она мне как-то не зашла. А вот чисто было посмотреть на данный момент, что они все-таки попытались мне сделать, это было довольно-таки интересно. Так, куда нам его надо сунуть? That was a long walk, wasn't it? Every foreman can have a work group of up to 5 workers. If you have a full group, they'll be far more efficient. So you'd better add 2 more workers to this guy's team. Select the flashing Work Team button and make the group up to 5 workers. Select spare workers on the right to fill the team up to 5. And then choose the flashing group selection icon to bring them together. Great job. You're getting the idea with these flashing icons. Отличная работа. Now let's exit this screen. Right, enough of all this poncing about. Time to do some building. Let's start by Так, в общем, строим первое здание. will be your first resource, which is handy for a plank like you. Get it up and running to supply wood for your position the cursor over Так, where you want ставим to на build. зеленую территорию. If the cursor is red, that it's not. Would you look at that? A brand spanking new building site. To view the site, press X. To start working on this building, bring your men onto the site. This can be done by simply clicking on the Call Work Team icon. И по гудку все пошли Alternatively, работать. you could just tell your foreman to walk his sorry feet over there. Вот бы так все здания строились, как в жизни, вот, к примеру. Так быстро. Congratulations! You have finished your first lumber yard. To restock it, move a work team into the building. The lumber yard will be your source of wood for years to come. Press X whilst hovering over the building foundations. Так, это мы, получается, как я понимаю, построили лесопилку. Now, to speed up wood production, you can call a second team into the building. Nearly there. Just get it up to 10 units. You've made enough of a racket, but now we've got enough wood to start building our next property. Go to the estate agent to see your new... Очень-очень-очень много всякого вот There are now more choices of buildings you описания, can которые они create. здесь все это вот Click on the добавили. homes icon to see what's new. Хотя, в принципе, оно и тогда было, это все. Правда, оно смотрелось Now have намного access to free корявее, low-grade tenant houses. чем We want сейчас. you to build a log cabin, which will fit neatly beside your lumber yard. You can change the selected Так, ну building что ж, site by поставим. using the directional buttons. Press the X button to place site. Well, that one's squeezed in nicely. Now you need to call a work team to finish the job. If your teams are busy, click on your foreman using X and move him to the site by pointing and clicking Как он square. все-таки долго Whilst это people are все inside the building, втирает, a flag втирает, и appears главное outside. You монотонно, can click on the монотонно base of his втирает. brown flag using X to select it. Угу, да и сюда. Так, как я понимаю, теперь нам нужно бригаду рабочих все-таки запустить сюда каким-то образом.
We should have this new house knocked up in no time. Круто. Строим. Well done. Your В общем, first home построили has been какой-то completed and свинарник. is ready to be- Congratulations on your first tenant house, even if it is a bit naff. To look inside and choose a tenant, hover your pointer over the base of the building and press X. This place is obviously empty. To put a tenant in this house, click on Вот это, the кстати, Put была Tenant ихняя icon. фишка. Когда было не переиздание, то что когда ты входишь в меню какого-то персонажа, вот такая вот была вставочка. Что типа, что-то там построится, или кто-то там трубку взял. Это There все-таки are было five по levels тем of временам tenant, from довольно-таки the круто. riffraff to the tops. I'm afraid you're scraping the bottom of the barrel. Take this dodgy looking. I think it's best we use the other couple. These slobs will do exactly what we need. They'll breed like rabbits to create extra work. Так, я так понимаю, мы здесь размещаем, видимо, какую-то семью. Don't you love what they've done with the decor? You can find out what these tenants like and don't like by clicking on their picture. These slobs are the lowest level of tenant that you can get. They're good for breeding quickly, are quite noisy and can cause problems for their neighbours. But as long as you don't annoy them, they can be fairly self-contained and don't expect too much in the way of luxuries. These areas give you information about... Currently, these guys are paying Так, rent, ну что же мы but тогда we need сделаем to здесь? expand our empire and breed more workers. There you go. Your bundle of joys on its way. This display shows you how long before your worker will report for duty at your HQ. To make your tenants a bit more active in the bedroom and deliver your... There are 4 rooms in this gaff. Each of these rooms has a different benefit, such as increasing life expectancy, relieving Извиняюсь, stress, но ремонт у нас reducing все-таки repairs, идет. and increasing birth rate, which is what we need right now. Please select the bedroom. Ага. What a dub! There are several stages for each room that must be better than this. Select Upgrade Room to start redecorating. You will need to call a work team Все inside the виды building отделочных to complete работ. the upgrade. Marvellous! Your team has completed the new bedroom. Doesn't that look better? Hopefully it'll have the desired effect. Let's go back to the main. You will notice that the birth rate has improved. The faster the dial goes round, the quicker the next baby will appear. Just like in real life. They do slow down as they produce more children, but the happier they are, the quicker they breed, and more rent they are willing to pay. Everyone wants a nice garden to go with their house, so let's start by improving the fence. At the moment, you only have a limited selection of fences available. This tenant particularly likes the privet hedge, of course. Please select and purchase it. Что мы там поставим? Что-нибудь покрасивее? Или может не You покрасивее? need to get those lazy workers off their tea break and out into the yard to do some more work. Please call them back out. Each fence has a different defensive ability, as well as being aesthetically pleasing for your tenants. That looks И much отлично, в better. итоге and will заборчик keep your получился. tenant happy. Now let's leave the house Из and have a насаждения. look around. You can quickly see what each house is producing. Rent, workers, or more tenants. Now we need to teach you how to look after your estates. Let's introduce you to one of our other characters, the repairman. Please select this fine gentleman over here. Угу. В общем, в принципе, что можно сказать? Я думаю, что можно подвести небольшой итог. В принципе, игрушка именно для фанатов таких игр, как SimCity, какой-нибудь там Тикун, что там у нас еще было. Там много что было в этом жанре. То есть игрушку они хоть в принципе переделали за 20 лет. Фактически это, можно так сказать, ремейк. Поскольку в графике все-таки именно попахивает I've этим. told you what to То, что do. все-таки такое давно-давно забытое, но все-таки оно присутствует. И, кстати, это больше всего еще удивляет, то, что все-таки на PS4 и на ПК она вышла спустя столько лет в обновленной графике.
И, в принципе, без либо каких-то офигенных изменений. То есть, графику бомбанули. И, в принципе, можно. Ну, в принципе, кто тогда в нее зависал, я думаю, с удовольствием зависнет в нее еще раз. Потому что, в принципе, выглядит довольно-таки прикольненько. Так что как-то так. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.